record on my thing. I'm going to promote you. Hey, Lani, I'm just doing that again. Give me 1 second. Make as co-host. Hello. Hi, we're on. How are you? Me? Yeah. How are you? You're looking fresh. Well, it's morning here, so we're I just know. starting. Are your kids still in Jakarta or are they in New Zealand? Well, one of them was in New Zealand. She just finished high school, so now she's in Jakarta with us. She's this July supposed to be starting hospitality in Swiss. Oh, Um, cool. But but yeah, but now with the Corona thing, the school was closed, and the embassy was closed. So anyway, so she's doing an online course. The first semester online, so okay. she doesn't play. Yeah, so now she's doing French and German, studying Oh, hard. cool. Awesome. Oh, I can't hear you, Lani. You can't hear me? Oh, now, yeah, it got cut off. Yeah, it got cut off for a while. Cool. Sorry if I'm looking a bit flustered because our kid just started school today. It's that first day back after term holiday, Oh and wow. they're outside, and I was like, oh my God. It's like it's just been because they had like 3 weeks break anyway, so they're back on. But yeah, we're fine now. So So yeah. school is then, and everything's back to normal in Sydney. No, 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 no. They're homeschooling, so they're outside at home studying. Oh, So I okay. had to organize them, and my little one is only 7, so she will every 2 minutes she'll run to me and mummy, mummy, how do I do this? And yeah, so anyway, so it's hard because it's like you're trying to play teacher as well, and doing everything else. So, but that's cool. We're all sorted. So I just had to get them back. I The know. challenge. The fun of motherhood. Okay, so I'm just prepping for live for Facebook. Just give me 1 second. So we're going to chat about, because I did a bit of calculation. I think you started new skin in your mid-20s, right? Is that Yeah. correct? Yeah. So we're going to talk about, because on social media, on probably my platform, there's a lot of young kind of moms, and maybe not moms, but women. I think it would be really cool to talk about, why you and Ronnie decided to start a business in your Yeah. 20s, mid-20s, and some of the challenges that you guys, overcome and came through. And I think it would be really good to like very generic, and I think the concept of leverage is also something quite new to a lot of people, which I was quite surprised as well. Wow. Yeah. I mean, here in Wow. Australia, I think it's probably not spoken of as much. Uh, yeah, Mm. yeah. The house business up there in Sydney with the with all Good. and everything. Yeah, It's just it's really good. We're having a really strong month this month. So I think we're onto something. I'm still testing out this cycle of doing really concentrating on the Lumi. I think sometimes we tend to do a lot of different stuff and you mm, kind of get diverted. So I think is really going back to the Lumi on that. Yeah. mm. And you guys, Jakarta? Jakarta's good. Our team, Indonesia, sorry. Yeah. Indonesia. So our team is pretty much very on offline before. So last Hmm. month, well, actually this month is probably the real test of how we are transitioning to online because everybody's Uh-huh. home. Yep. Yeah, I think generally it's good. We found Uh-huh. patterns, the volume is good, but I'm just a little bit concerned about the recruitment.
Because when, last month was still a panic buy, a lot of Almanacs. This month Yep. there's still a lot of promotion also, I see. So people's volume are generally okay, but it's because of promotion. So now I can really understand whether people, the people who are online more, they're just looking for promotion, and promotion, something to sell, is more Mm-hmm. of a selling volume rather than real recruitment. Yep. Yeah. Do you So like, on a side note, do you like promotions? How do you find that? I'm not anti-promotions, but I'm concerned when it's overused. Mm-hmm. It's selling is business now. Recruitment is business tomorrow, future. Yeah. Yeah. If we don't have recruitments, you don't have new blood, and then your market, the customer pool, get oversold. It's just you keep selling and selling and selling and selling, and after a while, they have enough a lot of products in their homes. Yeah. You can't keep selling to the same people, and you need time to recruit new people. Yeah. Yeah. Um, so it's balancing that. What is a healthy proportion? Yeah. Yeah, Um, that's a good point. I think in Asia, you guys use quite a bit. I mean, from what I can see in Malaysia, I don't know about Indonesia, they seem to be using quite a bit of promotion that I'm seeing right no, it's now. around the world, everywhere. It's company driven. It's company that's pushing promotion to us. Right. Yeah. It's not whether we want it or not, they're pushing it. So in Indonesia, we managed to balance. Say if you're gonna do promotion, do it in the first beginning of the month, first week, second week, so people are wake up and not too comfortable and get their volume done first. But give us time on the second half to recruit. But now with the corona, with the lockdown, I think it's just, and also with the availability of stock. So they kind of like Mm, release was available, and then people are selling that again, and then people are, stock's available and they're selling that again. So I think yeah. because selling all month long, Yeah. you Yeah. know. Yeah. 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 But Mm. I thought online would be really good for you guys because you guys, the internet, because of traffic and everything in Indonesia, I thought that would be a real thing that everyone would be going online. Yeah. Oh, yeah, yeah. I mean, we're I think the leaders are happy with going online because now we are more productive. But Hmm. it's still just some people with the old mindset that they're used to. We had a good momentum going with the home spa, so we have a package of Lumi and Go. I think we have to go live. Don't you have to Hmm. go live? Yes, we're going to go live now. Just give me one second. It's just keep buffing out on me all the time. So just sorry, the live function of Then it. why you're using webinar instead of a normal Zoom? It's so much easier to go normal Zoom and then just repost it on Facebook or YouTube. Yeah, but because it does it live, so that's the reason. So that's why the webinar function will do it live. It would prep it live on. Yeah. Give me a second. Okay. All right. So we are 1 minute off. It's just preparing at the moment. It's not live yet. So And yeah, you're posting this on your Facebook? yeah, yeah. So this is like the general session, and then later on I will cancel. We might have to pop in and out again because for me to end the live, I might have to end the whole meeting. So if I do Yeah, that, I might just need you to go back into the same link, okay? All no right, so worries. we're 12. We're going to go live on Facebook. Hey, that's a really good book. Have you came across an author called Brene Brown? No, Rise, not yet. rising strong. She, like, check her out on TED Talk. I just listened to her interview that she did with Oprah, and it was Hmm. really good. And I think it's really relevant to, like, especially what's going on right now. And she talks about people go through this vulnerability, which I think
it's, you know, can be applied. So anyway, I think we are live. Let me just double check on my Facebook, just so that we know. So for those people that are tuning in with us, welcome. This is Sharon from Sydney. For those people that, yes, we are live. And I have my special guest, the beautiful Lanny, all the way from Jakarta. She looks Hi. so Hi. fresh Hi. and so beautiful as always. I'm so excited. I don't think this is our first time doing this. I don't even know why we haven't done this earlier. Why is it that the isolation has taken us the prompt? But anyway, let me first paint the picture and introduce you, and then tell everyone the purpose of this call, okay? Well, the purpose of this interview is to really, I wanted to bring in an amazing business owner, an amazing leader to share with us about why and how we should have a business, especially now. I have seen her coach and speak. She's amazing in so many different levels. She's a mum of two, and she's got an amazing background. So without further delay, I'm going to introduce my guest today, Lanny, all the way from Jakarta. Thanks for joining us. Hi. Thank you so much. I'm happy to be here and joining all of you. Thank you for the invitation, Sharon. We haven't catch up in a long time, so it's just good to see you and talk to you. Exactly. I'm so good. And thanks for doing this again. And we were just chatting just before this, and we were just talking about, let's just bring us back to when you started. You were in your, I did some calculations. So you started your own business in your mid-20s, essentially, right? So actually, I'm in Jakarta right now, in my home, Jakarta, Indonesia, for those of you that don't know where it is. But 15 over years ago, 1990 actually, my family moved to New Zealand. So I started my life in New Zealand. And so my background was in accounting. I was an auditor that worked for PricewaterhouseCoopers, and I thought that was a life of my dream at the time. It was a career that I loved. I was very good. I was a very good accountant, and I love it. So I worked there for 5 years. My husband also. He's into IT, but we worked for the same company. We were young. We were professionals. But I started my entrepreneurial journey early, in my mid-20s, because so the story was, I love my life, I love my work, but after 5 years of working, I realized two things, Sharon. Mm-hmm. First, no matter how much I love my job, I realized there's always nobody's irreplaceable. There's always somebody younger who's willing to work harder, who's happy to take over my job if I leave. And secondly, I knew that I only get paid when I work. I don't work, I don't get paid. And I was pregnant with my first daughter, young, so I got married young. I was pregnant young, and here I am finding myself, 20 something, and I'm like, I'm gonna be a mom, and what am I gonna do after this? Do I stay home and become a full-time mom and no income, or do I come back to my high demanding job? And that means sacrificing my time with my kids, and who's going to take care of her. So I was in that dilemma, and I'm grateful I married a very entrepreneurial man. My husband, he is the one who's entrepreneurial. He always say that, hey, I only work in a job to save money so I can start my own business. And I always thought, yeah, you can do that. I'm happy with my job. I'm a career building woman. But what he's saying rubbing on to me, I guess. So one day around that time that, I was ready to give birth to my daughter, he started his own business. So we invested our 5 years of saving into a business. And within 9 months, we both quit from my job. We started a business. We lost the business. Wow. Our partners went away. The company is in liquidation problem, and we were sued with $7 million of debt. So within 9 months, our life was upside down, and we have no income.
we have a young baby, and we have all this debt, and our partners ran away, and we were left with all that responsibility. And that's how we started our career in entrepreneurship. So that was really tough. But if you ask, how did I start early? Why? I think I wasn't entrepreneurial to start with, but my husband was. But we were in it together. So it took us a couple of years to get out of that situation. Mm. And so we sold everything. We followed our life in New Zealand, and we decided to come back home, which is Indonesia, and start zero, start from the ground. And at least we have a family here. We didn't know anybody, but we decided we're going to start again. We're going to start in Indonesia. And so 15 years ago, we came back here and start our life. But I'm very grateful that, that was the worst moment of my life. Right now we are in the world crisis with Corona, right? But Yeah. I've been encouraging my friends and, people around me and say, crisis happens all the time. And I'm grateful that I had my crisis 15 years ago. And because it was from that crisis that I am who I am today, is because of that. Now, when we were going through a crisis, of course, I'm not smiling and happy. Yeah. Was devastating. It was the hardest thing that I have to go through in my life. But we already started, and we both decided we're not going back to our job. Um, we are going to move forward one way or another. We just have to be successful in our business venture. And so I'm grateful. I'm grateful for the decision that we made 15 years ago, because now we are ready. We are ready. Mm. 15 years of our work, our labor. We are ready for what the world's throwing at us. Where our life is, now such a blessing. We don't have to worry. We have a business running. We have 2 kids now. Our kids are growing up, and they're good kids, and we're safe. And I think, and the most important thing is that we don't have to worry about our financial future ever again. Mm. And so that was from a decision that we made 15 years ago. Wow. So that's a little bit about my story. I did not know that story. Actually, I've known you all this time. I didn't know that story. So thank you for sharing that. And you mentioned a few things that I thought was like, wow, it's just like, what we call the aha moment. When you mentioned about crisis, crisis makes people change. And because sometimes we get stuck in our comfort zone, right, with our job or our traditional business, and we don't realize a way out of that. And the crisis really just shake us to look at options, correct? And that's what happened with you guys. Crisis force us to do the things we wouldn't do. And Yeah. that's why in a crisis, it's actually a blessing more than a curse. Many people don't like being in a crisis, but if we embrace and understand God's plan, that He allowed all this adversity that people go through, is Mm. so that we can reinvent ourselves. So, you know, obviously we started reinventing ourselves 15 years ago when we changed from a professional life to an entrepreneurial life. Yeah. And so the first 5 years was really changing that, the habits, the mindset of, to become an entrepreneur. And then the next 5 years, I was in the turning point again. Life is full of crisis and turning points, that I recall that every crisis in my life was actually a turnaround from something good to something even better. Mm. But in order for that to happen, you kind of have to go through a process, what we call crisis, before we reinvent ourselves. And right now, even in the midst of things, I thought I've already reinvented myself so many times, and yet here we are in a crisis, and I am having to reinvent myself again and search deeper and say, how can I be better Mm. after all this? And you're right, it forces us to shed all our excuses in our life and decide on, how are we going to do it? How am I going to be a better person out of this? So
So for me, my daughter is now, my young daughter is 12, and she's a bright, talented young girl. And during this crisis, because we stay home, right, we talk all the time and so we are starting she's forcing me, well, she's Mm. encouraging me. We're Yeah. starting our social media channel. We're starting our YouTubes, and something that I've thought about it. I knew I should. I wanted to, but I just never got around to do it because I was so busy traveling and doing other things out there. And now, no more excuses. It forces us to do what we have to do. And Yeah. that's a good thing, right? It's a good thing. So embrace it, be grateful, accept responsibilities, make that hard decision in your life, and that's how you turn a crisis into the biggest opportunity of your life. Exactly. And you know what I wanted to touch on after you lost your business, and that was a terrible time. But I think that when you talk about it, it was a blessing in disguise, right? With that. And then when you embark into your entrepreneurial life, what were some of the things that make you look at this opportunity and say, wow, that is definitely a yes, we're going to go full steam ahead compared to what you had before in the traditional business that you started? What were some of the things that kind of got you excited to say we're going for it? We're moving back to our country to I embrace this. when we're making a change or a shift and make major decisions in our lives, it's not like one decision and then you're all sure and confident and just go all in. I think for me, it's definitely not like that. See, who I am today is not who I was 15 years ago when I started. I was I was an accountant. I was shy. I was good with numbers and not with people. I don't have many friends. I don't have many entrepreneurial friends. I was young. I have no experience. Um, I I was just, I don't know. I don't have a lot of things to start with. So I often look back and say, you know what? I have so many reasons not to be successful in anything in life because I didn't have much. I wasn't much of anything. But one thing that I have was I have such a big dream. Mm, I was ambitious. I wanted to change my life, and I really don't have any idea how, but I just knew that I wanted to have financial freedom and I want to have time freedom. I just, as much as I love my job before, I just don't want to do this for the rest of my life. I like the work, but I didn't like the lifestyle of going to work every morning, work long hours, and you know, going home and doing the same thing over and over again. And so I didn't like that lifestyle. I want to have freedom. So I have a dream. I have a very, very, very strong desire. I didn't have any um, what do you call it, character to be successful or in business. A lot of those character I have to get and earn it along the way. I have to develop it. So the first 5 years was really bad. Not only I had a bad start, losing all our saving, losing all our investment, going into a country, going back to Indonesia. So it wasn't like we were sure. It was a lot of doubts, a lot of fear, mm, a lot of uncertainty, um, a lot of, we just had to make a decision of doing whatever that we need to do. Like, well, we lost everything, so what do we do? Well, sell everything and I remember December we were moving into our house because we were homeless in that time as well. We sold our house. We were building a new home, but the home wasn't ready, so we were homeless in between. Finally, we moved into the house, and then next month, literally the next month, my husband said, "Let's just sell everything, go back to Indonesia." I was like, "What?" So it wasn't a planned decision. It wasn't bright ideas. But I knew it was guided. It had to happen. Does it make mm, sense? So I think a lot mm, of people were in that transition or uh, transformation doesn't look like bing and then you just change and you just go all out. It was a mm, lot.
tiny little decision that I have to make every day, that Mm. today is going to be better than yesterday. I want this a new month. I want to be better than last month. This is another year. It's like, oh my God, my life haven't changed yet. Like, but I want this year to be better than last year. And it was lots of little decisions like that that eventually lead to the life that I have today. Yeah. So if you don't know what you're doing right now, it's okay. You know, um, just take one step at a time. I call it be faithful with the little things. Be faithful with what's in front of you. Because I know right now a lot of people are suffering out there, and they have a lot of uncertainty in their lives, their jobs, in their financials, in their future, in their career. You know, just take one day at a time, but do your best with what's in front of you. Mm. You know, be faithful with that. So I was just being faithful, and life led me to where I am today. Yeah. And looking at it, like we were just chatting before, right now we're just so grateful with, you know, our business. We have a business that the industry is something that is needed, right, Lani? And it's Gosh, something that people want. absolutely. And we work from home. So literally it's just it kind of re-emphasize how amazing it is, basically. Yeah. And I love for you to talk about so because you mentioned a few things that, you said that you were not much of anything. I disagree with that. You're so much of everything, I think. And one thing that I notice about you is that you are always such an amazing student, and you have a huge dream, and that's in a huge desire. And I think that's a good point for everyone to take note, watching this. But also, you're an amazing student. You basically just learn how to do it and to be successful, correct? So for people that are watching it saying, I don't know how to do it, it's just being a good student, and have someone to guide you. Yeah. Yes, yes, yes. I guess that's the way I look at myself. I don't know because we've known each other a long time, right? 15 years, I think, when we met Yeah. in Indonesia. Yeah. 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 Um, that's how I view myself, I guess. I didn't look at myself as somebody who could be successful. And anything on the outside is probably just a pretense, or it was just something that I have to do, to show up, and to get up and show up every day. But on the part of being a student, I have to agree. If there's one character that I have, and that's from a long time ago, is that I love to learn, and I am a big student of life. And the biggest learning that I received from Jim Rohn is that if you want to be successful, study success. If you want to be happy, study happiness. If you want to be healthy, study health. If you Mm. want to be beautiful, and I definitely don't look like this before. And I remember, like, oh my God, I need to learn how to dress up, like I need to change my wardrobe. I need to learn how to put on makeup, because I had no makeup of any sort, and I didn't know how, and I wasn't even interested before. I had to learn a lot of things. And so, yeah, I'm willing to invest on my learning. And we have invested like hundreds and thousands of dollars, you know, um, literally. I was trying to count, like, how much did I invest on my professional, like, learning, like, the last 15 years, probably something close to 400 to 500,000 US dollars, because we just, and I remember when, after that crisis 15 years ago, we didn't have a steady income for 4 years, because we were, before that, professional life, we were earning $10,000, double income with no kids. That's how we start, how comfortable we were. And then we started business, we lost our saving, we lost our investment, and we have no income for 4 years after that. And so, I remember, but we had investment, because we were a good saving. We still have investment here and there. So I remember, like, how did we survive? Well, every time there's not enough money, and just one investment, got sold, and we got returns, and we have money again.
And so I remember coming back to Indonesia. We have no friends, and we were just like looking for a business idea, what we could do, and looking for friends and network. And we attended this seminar that promote Tony Robbins. And the course that he offered was $3,000 per Mm, person. So mm. we're like, yep, we're going, like two of us. So Rod, my husband and I, and we had no income. We have no business, but we took our saving, our investment, and invested in ourselves. So we went to Singapore, which is not too far away, and then we attended this amazing, and it changed my life. It was my first UPW, and it changed my life. We walk on fire, and then they of course upsell to a bigger product. It was like $10,000 per person, plus traveling. It's like, oh my God, we are no income, no business, but we just knew if you don't have a lot of money, exactly why we should invest on ourselves. So it's like, yep, we're investing again. So even when we have no money, we're investing in ourselves. And I think that pays off because, it made us millions and millions and millions of dollars from that investment. So yeah, the biggest investment that we can have, the smartest investment, more than property and stock and other things, is It's here, yourself. Yeah, is very in true. ourselves, right? Yeah. And yeah, I'm grateful for that And because we can take our money and our business and our possession, but they cannot take away what's inside of us, right? yeah, yeah, very true. And I always like to use analogy, imagine you are in a Ferrari and the most amazing vehicle and you're the driver and you need to have a great vehicle to be able to take you to the destination, right? But if the driver doesn't, I don't know, it doesn't have the what the self-belief to turn on the vehicle, then is the vehicle's not going anywhere, correct? Yeah. That's right. That's So right. so basically, the driver is really important, ourselves, but also the vehicle itself has to be spot on to be able to take us. That's right. That's right. Yeah, Yeah. First, we have to choose the right vehicle. If we're going to go into a race, a sports car competition, race, you have to know that you have to be using the right vehicle that can compete to even have any chance of winning, right? yeah, But what really makes a difference, let's say a Ferrari and a Ferrari, it's the same Ferrari. You already found your car, but that what will be the difference maker is the driver. And it's that practice and it's that precision, it's that things that each driver develop within themselves that will make the biggest difference in the results, right? yeah, Because the day we all have a race that we have to go through in life. It's called life. And it's not right or wrong, but we get to choose, how we want to live our life. yeah, exactly. And Lani, you have so many amazing people in your team. Share with us, I mean, because you have a lot of women in your team, and that's not true because our business really doesn't ask you your age or your gender or your qualification, right? So which is fantastic. So give us some of the amazing stories, if you can, one or two, of people that you have seen, mothers that, with the biggest challenge, being able to build an amazing business. Um, yeah, I'm sure you've got lots of examples. Well, we have lots. I don't even know where to begin, but I guess I'm grateful. I'm very, very blessed that we have so many different kind of people. Just yesterday, I had a young lady just doing a thesis on her degree, and she was interviewing me for the organization that we built and how we were able to grow the way we did. Like, what was it? How did we communicate? How did we develop everything that, and it made me flash back and think back, like, oh my gosh, yeah, what is it that we were able to attract so many different people? And one thing is that we decided, my husband and I, that when we build our business, we want diversity. We want people who are different from us. We want the same, we want to have the character. We design the character, talking about design. We design who we want. We want people young, entrepreneurial, motivated and
successful in their own, we have this criteria, but I want diversity because Indonesia is just so diverse. We have 30 different provinces, different languages, different cultures, different religion, different race. And so that's what happened in our team, is that we are like representing our country with different religion, different race, different background. And so I have like young guy, like a guy, like from starting from 25 years old, and just coming out of university broke and have nothing, and sleeping in the floor of his friend's apartment, not even an apartment, but we have this tiny room. It's not even an apartment, like in a hostel, like a hostel. His friend's hostel, he was sleeping in the floor of the friend's hostel, like he was broke. He didn't have any money. And now, oh my gosh, he's a millionaire. He's turned into an amazing leader in the organization, leading, just transform. He's married, 2 kids. He learned to be a great father, and he just such a transformation. So there was just one, some young guy with nothing. I have another lady this morning. She was just doing every morning we have a conference call, and this morning the girl is from Central Java. It's from a little city, like it's not even a big city, it's from a small city. She's a high school graduate. She started her career as a radio broadcaster. um, she had no degree. She was an orphan and adopted by an elderly parents, so it's more like a grandmother, that not really bring her as a family, just like feed her so that she can live. So she Mm. grew up like that, orphan, no parents, and just basically she had to develop, herself with God herself. And so she graduated from high school. Now she's a millionaire. She's inspiring people. She's on fire. She is, just amazing. Turned to be, she, bought her dream house. She always wanted this dream house on the hill that overlooking the lights of the city. And she managed to have that in Indonesia, in Central Java. She's raising up her. And then she was a single mom, and then now she's happily married with the kids, and oh, she just have like a fairy tale dream. And she was saying that, look, she didn't speak English before, no university background. She thought she didn't have much of life, no family, um, but she was able, with her dream and her passion, and through the community that we have, because we have a community, a nonprofit business community that teaches people how to be an entrepreneur, how to be a leader, how to empower them so that they can find what they already have, basically. And so I think we have so many. We have hundreds of stories. Hundreds of stories. I don't know where to begin and end, Sharon. I can write a book. But this is what I live for, because it's not just my life being transformed. The next stage of life is obviously, once we change our life, we transform our life. Success and true success is when we can lift others and they have their own transformation, and they also can transform their life and inspire others, so that our work doesn't stop. The Yeah. impact that we create doesn't just stop from we're making money. Making money is not even a transformation. It's only the beginning. Business is only a tools, right, to make money, but it's only the beginning of success itself. Because then there's other parts of our life, our health, our family, our relationship, our impact, what we can do for other people and for our country. And Indonesia is such a poor country, and there's a lot of things to do. It's a lot of problems, and we're also passionate, and we just managed to attract people that have the same passion as us, that want to change our lives, but want to empower others to also change their lives, so that together we can create our paths for Indonesia. Yeah. Yeah, lots of stories. When you're telling that, I was like, I just feel like my heart was expanding because of
it just has that ability with our business. You know, your heart just grows because of all this transformational story. And that is the magic of our business, is not only that you can be successful, you can build an amazing business to transform your life, but you can help other people to do amazing things and transform their lives too. So thank you so much. I know that we're on the out, like we on 12:30, and we've scheduled this for half an hour. So thank you so much, because I know that you touched on some amazing things. If I can just take 30 seconds to just summarize what you've said. Crisis is good. It forces us to look at opportunity and open our mind, correct? To get outside our comfort zone. And then you obviously talked about a business, what made you guys decided to adopt an entrepreneurial life, adopt a vehicle that can help you guys to transform your lives, but a lot of other people's lives as well. And you know, you talked about money, and that's only the tipping point, I suppose. But there's like, it's kind of like the tip of the iceberg, correct, Lani? Yes. Yeah. Thank you so much. We're going to go transition into our training, which we're going to take on in Zoom. But thank you everyone for joining us. It's been unbelievable. I'm so glad that Lani has come on to share with us. I'm going to end this session, and then Lani, I'll catch up with you in 1 second. Okay. Bye, everyone. Lani? Okay. Oh, Lani, are you still there? Oh, I think. Hey, Ty. Let me promote you guys. Hello, Mr. Ty. And is me on, Ty? Actually, it's me, but Oh, I'm hi. using Mr. Ty's ID. Ah, fantastic. Okay. So let me just double check that I have gone off live, I think. How are you, me? I'm great. How are you? I am really good. I'm really good. Actually, I just noticed that it's really dark today in Sydney. It's a bit overcast. So um I just saw the lighting in here is just not, I think this is so much better. I think Lani Yeah. is okay. So I think I'm gonna. So is Ty on two different accounts or just one? No, here is on. Yeah. Yeah. I will change. I changed my name so you can easily to. Okay, fantastic. Lani, Yeah. are you back on? Oh, let me show you. I'm still here. Hi. Thanks for that. Hi. Really, really good. We're not live anymore, so but it's still recording on Zoom. I think Sure. we've got Jaime, which is in Hanoi. She's incredible leader. She's going to help translate this session, today's session, the training session. And then me, did you want to unmute your video, or you happy muted your video? I want. What is better? What is better? That's fine. If you want to unmute, it's fine. Completely fine. It's up to you. So we're going to get started. I know that this is being recorded, and then yeah. So let's start. So for those people that are just joining us, Hamid, you're going to help me translate, correct? Yeah. Yes. Okay, fantastic. Thank you. And then we've got Mr. Tai as well, Lani, and Dr. Tweed. They are team leads from Vietnam, and Wow. doing incredible things at the moment. It's just so we're going to get started. So this session is the training part, and I have the pleasure of inviting team lead $5 million Circle member. I think they call it Circle Excellence now, from Indonesia. She's got a massive organization, and she's an incredible coach and trainer and speaker. Lani, I know that you share your story already. Your story, your accountant, joined the business in your mid-20s, yes? Correct? Yeah. Yes.
me? Did you want to translate that? Yes. I'm sorry, I know that Yeah, I'm just waiting. I'm just waiting when I can translate. Okay. Xin chào tất cả mọi người ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái buổi đào tạo training của chúng mình. Hôm nay tôi rất là vinh dự được giới thiệu với mọi người lên đây một cái người lãnh đạo vô cùng tuyệt vời của chúng ta, cô Lanny. Cô ấy thì hiện tại là thành viên câu lạc bộ xuất sắc 2, tức là thành viên câu lạc bộ triệu phú 5 triệu đô la. Và cô bây giờ thì sẽ nhờ cô ấy chia sẻ một chút về cái câu chuyện bản thân của cô ấy. Yes, please, Lanny. Lanny, I'd love for you to, let's just dive right in because I know your time is precious. Let's talk about goals, because I know I wanted you to talk about dreams because I know you're so good at that. But let's because I know that's a huge topic on its own. Let's talk about goals. How do you goal set with your team? Cái phần đầu tiên mà chúng ta sẽ nói chuyện trong buổi training ngày hôm nay đó là mục tiêu. Thì câu hỏi mà đặt ra cho Lanny là bạn đã đặt mục tiêu như thế nào? You mean how do I set my goals with my team, or how do I set their goals? Both. Yeah. Both. So Okay. first of all, yeah. So how do you do you actually sit down to set goals with your team? And then also how do you set goals for yourself back in your building days when you are like, you know, full steam ahead building? So how do you do that? Yeah. Okay. Yeah. All right. Okay. Yeah. Because I was just thinking, you know, like how I set goals before is so different from how I set goals now, of course. Yeah. Very, very different. But before, like in my last 15 years, hi guys, good morning, everyone. I am a a furious leader when it comes to setting goals. I love goal setting. Yeah. Xin chào tất cả mọi người ạ. Để mà có thể nói thì tôi là một cái người mà thực sự là rất là đam mê cái việc mà thiết lập những cái mục tiêu. So I'm a big believer that goal setting is the key to my growth in the business and in life. Và tôi biết rằng là tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng là cái việc mà thiết lập mục tiêu ấy mà chính là cái chìa khóa để dẫn đến cái thành công trong công việc kinh doanh của tôi cũng như trong cuộc sống của tôi. And I set goals not only in my business, in my financial, but I set goals in every area of my life. Mà tôi không chỉ thiết lập cái mục tiêu đối với cái việc kinh doanh của tôi đâu, mà tôi thiết lập mục tiêu với mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi. And so I remember, you know, but goal setting is like a skills that you have to develop the muscle. Các bạn biết không, cái việc thiết lập mục tiêu ấy nó giống như là khi mà bạn tập luyện để bạn có thể xây dựng cái cơ bắp của mình. Because in the beginning, when we don't have any clue what is goal setting and how it works, you know, your muscle is very weak. You know, yep, go ahead. Yeah. Bởi vì là ngay cái thời điểm mà khi chúng tôi mới bắt đầu ấy, khi mà chúng tôi không biết là đặt mục tiêu là như thế nào và làm thế nào để đặt mục tiêu một cách hiệu quả ấy, thì giống như là lúc đó chúng tôi đang có một cái cơ bắp rất là yếu ớt. What happened is it's not that the goal setting doesn't work. It's our mind that keeps doubting on the goals that we set. It's not the how to do the goals, but it's your mind. Và cái vấn đề không phải là cái mục tiêu, tôi không biết cách đặt mục tiêu như thế nào, mà chính là cái mindset, cái tư duy của chúng tôi thì lúc nào cũng nghi ngờ chính cái mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra. And I remember I was a young brand representative or an executive back in New Zealand. Và tôi nhớ lúc đấy thì tôi mới là một cái nhà quản trị viên mới khi mà tôi mới bắt đầu công việc kinh doanh này ở New Zealand. And the first time I heard a question from my upline, like, if you could do anything, you could achieve anything in your life, what do you want to do? What do you want to have? Who do you want to be? Và lúc đó thì cái người upline của tôi thì có hỏi tôi một câu hỏi rằng là nếu như mà bạn có thể đạt được mọi thứ, mọi điều bạn muốn trong cuộc sống này, thế thì bạn sẽ muốn làm điều gì? Bạn sẽ muốn trở thành con người như thế nào? Và bạn sẽ muốn có được những điều gì? Questions like, what is your ideal life? If you could have anything in your life, what would that look like? Và cái câu hỏi, cái ý tưởng của câu hỏi chính là nếu như bạn có bất
bạn có thể có được tất cả mọi điều trong cuộc sống của bạn, thế thì nó trong cái cuộc sống của bạn nó sẽ như thế nào? If time and money is not a problem, what do you want to do? Nếu như vấn đề tiền và thời gian không phải là vấn đề, vậy thì bạn muốn làm gì? So it was questions like this that first changed my life, because, it allowed us to dream and to set goals. Và chính nhờ cái câu hỏi đó thì đã cho phép cái tư duy của chúng tôi được rộng mở. Nó cho phép chúng tôi có được những cái ước mơ và bắt đầu cho phép chúng tôi đặt những mục tiêu lớn hơn. So I remember I wasn't a young executive. Like, I struggled my way to become an executive, and then I struggled my way to maintain an executive. I was barely doing 2,000 points every month, barely. Và tôi vẫn còn nhớ cái thời điểm đó thì tôi là một cái người quản trị viên vẫn còn khá là trẻ, và thực sự là tôi đã phải rất là chật vật để mà có thể đạt được cái vị trí quản trị viên, và sau đấy thì tôi lại chật vật để tiếp tục duy trì cái vị trí quản trị viên đó hàng tháng, và mỗi tháng tôi chỉ có thể duy trì tối thiểu 2.000 điểm. But I started writing down, I want to be the first blue diamond in Indonesia. Nhưng vào cái thời điểm đó thì tôi bắt đầu viết ra cái mục tiêu đầu tiên, đấy là tôi muốn trở thành Blue Diamond. I want to earn $10,000 a month. Tôi muốn kiếm được 10.000 đô một tháng. I want to be successful in every area of my life. Tôi muốn đạt được cái sự thành công ở bất cứ những cái lĩnh vực nào trong cuộc sống của tôi. I want to be healthy, wealthy, and happy. Tôi muốn được hạnh phúc, khỏe mạnh và được thực sự được khỏe mạnh và hạnh phúc. And I began to write down anything, big or small, anything that I could think of in my journal. Và lúc đó thì tôi bắt đầu hình dung và viết lại tất cả những cái điều dù là nhỏ nhất về những cái mong muốn của tôi và tôi mong muốn có được trong cái hành trình tiếp tới của tôi. So a couple of years ago, I was cleaning my closet and I found that book that I wrote, my first book. Và vài năm trước đây thì tôi có dọn dẹp cái tủ quần áo của tôi và tôi phát hiện ra, tôi tìm thấy được cái cuốn sách đó ở trong cái tủ quần áo của mình. And so when I looked at it, I thought, oh my God, I have achieved and exceeded every single one that I wrote. Và khi mà tôi nhìn lại cái quyển sổ đó thì tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên, và ôi trời ơi, tôi đã đạt được tất cả những cái mục tiêu, những cái ước mơ mà tôi ghi từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong cái quyển sổ đó. Many of the things I thought my thinking was too small at the time. Và trong khi đó có những cái có những cái điểm, có những cái mục tiêu mà lúc đấy tôi thấy nó rất là nhỏ vào thời điểm đó. So I don't know if you knew that this part of the story, Sharon. So I actually joined like when I was 2002, and then I did the business for 1 year, and then I quit. When I left New Zealand, I came back to Indonesia. I couldn't do anything, right? Indonesia wasn't open. Yeah. So Và tôi vẫn nhớ vào năm 2002, thế thì tôi đã nghỉ làm Nu Skin trong khoảng 1 năm, vì lúc đó là cái lúc mà tôi chuyển từ New Zealand quay trở lại Indonesia. So even after I wrote down all that goals and all that dreams, I was excited. I was a struggling brand rep, and then I quit. But then anyway, so the part of the story is then I start again when Indonesia was going to open, and within 8 months after after Indonesia market opens, I become Blue Diamond. Và trong cái khoảng thời gian mà tôi nghỉ việc đó thì tôi không làm cái gì cả, tôi không làm Nu Skin nữa, và cho đến cái thời điểm mà Nu Skin mở cửa tại thị trường Indonesia thì trong vòng 8 tháng tôi đã đạt được cái vị trí Blue Diamond. And I remember people thinking like, oh my God, you're so good, you become Blue Diamond and all that. I failed. I did not achieve my goals. I did not become the first Blue Diamond in Indonesia. Nhưng mà khi mà tôi nhớ lại thì cái lúc đó có một cái mục tiêu mà tôi đã đặt ra mà tôi đã bị thất bại về cái mục tiêu đấy, đấy là tôi không phải là cái người đầu tiên đạt cái vị trí Blue Diamond tại Indonesia. But little did I know that years later, I became the first team elite in Indonesia, and I became the first $1 million circle member in Indonesia. Thế nhưng mà sau đó vài năm thì tôi đã trở thành team elite đầu tiên tại thị trường Indonesia và cũng là thành viên triệu phú đô la đầu tiên tại Indonesia.
So So Lani, can I? sometimes, Oh, yeah, go ahead. Go yeah, ahead. sorry. Interrupt. Can I just rewind a little bit? You know how when you said that you took you 8 months from a brand rep to a Blue Diamond? So how did you, what were your action plan? Like what were some of the things, like for people that are watching, like, you know, who are a brand rep right now, how did you break down like from Blue Diamond work backwards 8 months? So how did you do that? So actually I was a lapis already at the Yeah. time. I made a decision I was a lapis executive. I become diamond in 5 months. Cô Sharon thì có hỏi rõ hơn về cái hành trình mà trong 8 tháng trở thành Blue Diamond của cô Lanny, thì cô nói rằng là cái thời điểm mà cô ấy bắt đầu làm việc trở lại thì lúc đó cô đang làm một lapis, và cô ấy từ lúc lên lapis cho tới lúc lên Blue Diamond là hết khoảng 5 tháng. And then I was stuck for a couple of months. I was not progressing. And then I made a decision, and then I met Nathan Riggs. You know, one word from Nathan Riggs, and I made a decision. And within 3 weeks, I finished my Blue Diamond qualification from 9 frontline executives to 12 in 3 weeks. Wow. Và lúc đó thì em xin lỗi, thì là cô ấy từ lapis lên diamond, và sau đấy thì cô bị tắc lại ở đấy, tức là cô ấy cái quá trình mà lên mục tiêu của cô, đã đạt mục tiêu của cô bắt đầu nó bị tắc lại. Và lúc đấy thì rất là may mắn là cô ấy gặp Nathan Riggs, và mọi người biết không ạ, chỉ cần một lời nói của Nathan Riggs thôi thì đã làm cô ấy thay đổi. Và sau đó thì chỉ mất đâu đó khoảng 3 tuần thì cô ấy hoàn thành cái vị trí là Blue Diamond. So we can talk about the mindset, we can talk about the skill set of how to, but I think the mindset is more important than the how to. Hôm nay thì chúng ta có cái câu hỏi rằng là làm thế nào để chúng ta có thể thiết lập mục tiêu. Thế nhưng đối với cá nhân tôi ấy, thì tôi thấy rằng là cái tư duy để đạt mục tiêu ấy nó quan trọng hơn rất là nhiều cái cách làm như thế nào. The mindset is what makes goal setting work is the power of decision. Cái tư duy đúng để mà giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu và cái mục tiêu của chúng ta hiệu quả, nó chính là cái sự quyết định. That when I make a decision, I was committed. I was like, done deal. You know, I want to become Blue Diamond. You know, it was do or die. Và cái thời điểm mà tôi ra quyết định rằng tôi sẽ trở thành Blue Diamond thì nó giống như là ok, thỏa thuận đã hoàn thành xong, bây giờ là tôi sẽ lên Blue Diamond bằng mọi giá, hoặc là tôi làm hoặc là tôi chết. I remember my father was in ICU at that time during my Blue Diamond qualification. Tôi nhớ lúc đó thì cha của tôi thì đang ở trong ICU, hình như là bệnh viện hay sao ấy ạ, phòng hồi sức cấp cứu trong cái quá trình mà tôi đang hoàn thành cái vị trí Blue Diamond. So he was having a surgery, a heart surgery, and we were all in Singapore, and I'm thinking like, I don't know which one that makes me want to die more. You know, here I am waiting for my father in ICU, and the whole family's crying, or like me not becoming a Blue Diamond and achieving my goals. Like both just tear me apart. Và tại cái thời điểm đó thì tôi thực sự là tôi không biết rằng là cái hoàn cảnh nào thì sẽ làm cho tôi sẽ đau buồn hơn, đấy là tức là còn có thể hoàn cảnh nào đau buồn hơn được nữa. Lúc đấy thì khi mà tôi đang ngồi chờ cha tôi thực hiện cái cuộc phẫu thuật tim ở cái phòng hồi sức cấp cứu, nhìn thấy gia đình, những người trong gia đình thì đang khóc lóc và buồn, hay là cái thời điểm mà tôi nhìn lại với cái mục tiêu của tôi và tôi đã không hoàn thành được cái mục tiêu Blue Diamond của mình. But I've developed enough muscle to know that once I make a decision, I have to be accountable. I've developed enough muscle, the integrity muscle. Like I said this, I committed to this, I have to do whatever it takes to follow through and get it done. Và thời điểm mà tôi phát hiện ra rằng là để mà có thể xây dựng được những cái cơ bắp của mình, chính là để hoàn thành mục tiêu của mình ấy, thì tôi buộc phải trải qua những cái thử thách, những cái áp lực để khiến cho cái việc xây dựng cơ bắp đó được trở thành thành công. So that's the mindset part, you know, just willing to do whatever it takes to get the job done, basically. Và đó chính là cái tư duy để đạt được mục tiêu, đó là sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để có thể hoàn thành được mục tiêu đó, dù cái giá của nó, tức là cái thử thách đó nó có lớn như thế nào. Knowing there will be
obstacles and adversity and challenges, my rhythm is what doesn't kill me will make me stronger. Đương nhiên là trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện những cái mục tiêu đó, đặc biệt là những mục tiêu lớn ấy, thì sẽ có rất là nhiều những cái trở ngại, những cái thách thức, những cái khó khăn xảy đến với mình, thử thách mình với cái mục tiêu đó. Và đối với tôi thì lúc nào tôi cũng có một cái giai điệu, một cái câu nói trong một cái lời bài hát là luôn luôn nhắc tôi rằng cái điều gì mà không giết chết được tôi thì nó sẽ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. All right. The actual working part was I worked backwards, right? I was lapis. I want to become a blue diamond. So where I am now, where I need to be, when and how long do I have to get there? Và tôi vẫn còn nhớ cái khoảng thời gian mà khi tôi đang là lapis và thiết lập mục tiêu để trở thành một blue diamond, thì tôi đã tự đặt cho mình những câu hỏi như là tôi muốn trở thành một con người như thế nào, cái hành trình này sẽ cần mất bao nhiêu thời gian, và tôi muốn như thế nào. So we set a goal, we create a plans, but the actual work is then I chunk it down to what I'm committed to do daily. Like what is my daily goals? Và lúc đấy thì tôi đã đặt cái mục tiêu của mình rằng, và tôi đặt cho mình một cái câu hỏi, rằng với cái mục tiêu như thế này thì cái mục tiêu hàng ngày của tôi sẽ là như thế nào. And then I just work. If you know, like, don't ask me. I don't remember like how many presentations a day. I was just going to ask you that. I was going to ask you, what did that look like? Okay, this is what it looked like. I get up in the morning. I get ready. My first meeting, and then I work all day. By the time I come home, I was so tired. I have no time to complain. I have no time to be talking about thinking and about bullshit, you know, excuses and tired. I have no time to complain. I just go home, sleep. I get up in the morning and I just do it again. Yeah. Và cái mọi người có biết là cái mục tiêu, cái kế hoạch làm việc hàng ngày của tôi như thế nào không ạ? Đó chính là tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi chuẩn bị cho cái cuộc hẹn đầu tiên, sau đó là tôi làm việc và đến tối thì tôi trở về nhà và tôi ngủ. Cái ngày của tôi ấy, thực sự là tôi không có thời gian để mà mệt mỏi này, tôi không có thời gian để suy nghĩ về những cái điều tiêu cực vớ vẩn, tôi không có thời gian để viện cớ. Tất cả những điều mà tôi làm chỉ đơn giản là thức dậy, làm việc và sau đó trở về nhà, ngủ và chuẩn bị cho sáng hôm sau. Okay, so I have a tips here that because everybody's situation is different, right? Và ở đây thì tôi có một cái bí quyết, một cái tips như thế này cho các bạn. Có phải là mỗi chúng ta thì sẽ có những cái mục tiêu khác nhau đúng không ạ? So when we talk about what does massive action looks like, it'll be different for everybody. Và tôi sẽ muốn nói rằng tôi muốn chỉ cho các bạn nhìn thấy rằng là cái hành động mà gọi là massive action, cái hành động mà gọi là tối đa ấy, thì trông nó như thế nào? Yeah, so at that time for me, my daughter was like 3 years old. I have a nanny that can take care of my daughter. I have a mom that can supervise her. So I have people that can take care of my family. Vào cái thời điểm đó thì con gái của tôi đang 3 tuổi, và lúc đấy thì tôi có thuê một cái người trông trẻ để trông em bé cho tôi, và lúc đấy thì tôi có mẹ của tôi thì sẽ gọi là người quan sát để xem là quan sát cái người mà trông em bé cho tôi, tức là tôi sắp xếp cho có người để chăm sóc gia đình giúp cho tôi. At that time, I have no other business, so I have no excuses of anything else. Và No tại other thời điểm đó, no job. Yeah. No job income. Go ahead. Và thời điểm đó thì tôi không có bất cứ một công việc không làm bất cứ một công việc nào khác. Tôi tập trung 100% vào new skill. Vì thế tôi không có những cái sự viện cớ rằng là công việc kia thế này thế nọ rồi tôi bận, tôi không có thời gian làm công việc này. Tôi không có bất cứ một sự viện cớ nào. Yeah. So and you have you have a famous saying, right? Less thinking, more doing, right? So that's the deal. So less thinking, more doing. Is that less thinking, more doing? Do you remember you say that? Do you remember you saying that? No. I remember you used to with the galvanic spa. Less thinking, more doing. I remember you said that. But anyway.
But that works, right? That works. Yeah, yeah. So, but the key is no, my favorite quote is actually do your best, because talking about what massive action looks like for different people, a bit different, but it's about looking at where your life is at and see where you could push through the area of your life that you are making excuses and trying to hide. It's not about how many hours you work, how many people you talk to, but it's like where in your life that you're still hiding, that you're not doing the work and facing the real things that you have to do. Yeah. Và cái việc mà hành động gọi là một cách tối đa ấy, tức là hành động massive action, hành động mạnh mẽ nhất có thể ấy, thì đó là không phải là cái việc là bạn sẽ chia sẻ với bao nhiêu người một ngày, nói chuyện với bao nhiêu người một ngày, mà cái điều quan trọng nhất khi mà bạn hành động một cách tối đa đó là bạn phải gạt bỏ bạn sẽ phải phá tan cái hàng rào của chính bản thân mình, và bạn thực sự nhìn vào chính bản thân mình, bên trong mình sẽ xem trong con người mình còn đang có cái điều gì đó ẩn giấu khiến cho ngăn cản bạn thực hiện cái mục tiêu, thực hiện cái làm việc hàng ngày một cách chăm chỉ nhất có thể, và bạn phải tìm thấy nó, và bạn vượt qua những cái điều mà bạn còn, tức là những cái điều mà còn đang giữ chân bạn bởi chính con người bạn. Và khi mà bạn đã tìm thấy được cái điều đấy rồi thì việc của bạn còn lại chỉ cần là giúp cho bạn bỏ qua những cái điều đó và giúp cho mình tiến lên. So I really believe in the law of compounding effect. Oh my gosh, law of compounding Law of compounding. I don't know this one. Adding okay, on. let me Yeah. explain. So if you only have 1 hour a day, but you could really focus to use your 1 hour a day on new skin, right? It will grow. You know, but you're not making excuses, no bullshit, just get down to work, right? But that 1 hour a day, if you're really only able to do that, but you do that consistently every day, right? From 1 hour, you'll find that you can do 2 hours, and you'll find you can do 3 hours, and then you can do 4 hours, and then you could push the different area of your life. Life can sort itself out somehow. You know, when you start, there's so many obstacles in your life. It feels like you're so little and the obstacles are so big. And then just start where you are, and then slowly the obstacles will move one by one, if that makes sense. Just while you translate, I'm just going to get a charger. Just translate that. Me? Yeah, are you going to so just translate that. I'm just gonna my battery is running low. I need to get a charger. Yeah, so just translate that. Me? Can you translate that bit? Hi, me? Oh, someone. Min, did you get that? Hello? Unmute. Oh, Min, can you translate that part, please? Can you help translate what Lani just said? Min? No? Min. Miss Min, wait. Sorry, did she not understand? No, I think she might have dropped off. There might be some technical issue. Hello, hi. Hi, Miss Winwit. Yeah, Miss Winwit. Would you yes. be able to translate what? Hi, Lanny Lani? and Sharon. Yeah, Lanny, hello. can you repeat? Let me. Do you want me to do it, Lani, or you just translate? So Lani was just talking about compounding effect, the law of compounding. So if you've got 1 hour in your skin, concentrate and do the best you can for that 1 hour. Okay, and then that 1 hour can translate to other hours, because your obstacles will go away when you do your best for that 1 hour will multiply. Is that correct, Lani? Is that what hopefully Yes, I did. that's correct. Yes. That's correct. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Ở đây cô Lanny cô ấy nói rằng là cái việc mà tập trung cao độ ấy, thì nó không phải là một ngày bạn phải là làm với bao nhiêu người, mà bạn phải có cái không phải là tối đa mà bạn phải làm bao nhiêu người, mà là bạn xem chính trong bên người trong con người bên trong của mình ấy, còn cái điều gì mà bạn
còn cảm thấy cản trở để bạn đạt được tới cái mục tiêu. Và ví dụ như có 1 tiếng để làm việc với cái công việc này thì bạn phải toàn tâm toàn ý, và tất cả những cái ngáng trở mà bạn cảm nhận ở bên trong con người mình ấy, bạn phải cho nó ra khỏi đầu mình. Và tất cả những cái việc mà bạn làm trong 1 tiếng đồng hồ đấy là bạn tập trung tối đa trong việc Nuskin, thì đấy mới là cái việc hành động mạnh mẽ. Ok, thank you. Okay, where are we? Talking about law of compounding effect. Yeah. Okay, yeah. And we're talking about So, mindset. Yeah. me. All right, my battery's back on. So, what else? What else do you want to know, Sharon? Ask me questions. I would love, okay, so you talked about the importance of mindset rather than going to the specific on how to goal set, which I agree. I think that once you worked out here, the action will take place. And the other thing that I would love for you to talk on is you have this amazing mindset and energy, because you, on your bio, you talk about being an energy giver, which I think all starts from there, right? Because then the rest of that transcend. How do you generate that energy? How do you like, you know, when your energy is up, I think the business is up. That's how I always see myself. Yeah. Yes, that's right. So we are either an energy giver or an energy sucker. Yeah. Và cái câu hỏi tiếp theo mà cô Sharon muốn đặt câu hỏi với cả cô Lanny, đó là cái cách mà làm thế nào để mà cô ấy có thể có được cái năng lượng và cái tư duy đúng để mà thiết kế được cái mục tiêu. Thì cô ấy nói rằng là Lanny có trả lời rằng là cô bảo là bây giờ cái sự lựa chọn của chúng ta đó là chúng ta là người trao đi năng lượng hay là chúng ta là cái người mà cứ đi hút năng lượng. Okay, so I've always been like a very chatty, high energy person. But before I was all over the place, right? Now I can channel it properly. Trước đây tôi là một cái người mà có rất là nhiều năng lượng và tôi lấy được cái năng lượng từ cái việc là trò chuyện và nói chuyện với những người khác. Thế nhưng mà đến bây giờ ấy, và cái năng lượng của tôi thì nó lúc nào nó cũng được lan tỏa ra, giống như là nó không có được cái sự kiểu kiểm soát đúng cách ấy. Thế nhưng bây giờ thì tôi biết cách là tập trung cái năng lượng của tôi vào đúng chỗ. And so when we talk about energy, it's like what kind of energy are you portraying? Và khi mà nói về cái năng lượng ấy, thì cái câu hỏi đó là cái dạng năng lượng như thế nào mà các bạn đang sử dụng để trao đổi. And so a lot of that is actually an identity issue, like who am I and what do I want my life is about. Và thực ra thì nó sẽ ảnh hưởng, cái năng lượng của bạn nó sẽ được ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái tính cách của bạn. Và cái câu hỏi mà đặt ra đó là tôi muốn là một cái người như thế nào, với cái nhân cách, tính cách như thế nào. And so one of the value that I have and I embrace is passion. I'm a very passionate person. Yeah. Và một trong những cái điều mà tôi muốn truyền tải tới mọi người và lan tỏa tới mọi người trong cái năng lượng của tôi đó chính là sự đam mê. Tôi là một cái người với rất là nhiều niềm đam mê. So when I found something that I love, I can be really passionate. Khi mà tôi tìm thấy cái điều gì mà tôi thực sự rất là yêu quý thì tôi sẽ cực kỳ đam mê điều đó. So how do you say? Now it's already like a habit. It's me. In the beginning, it was a decision because I wasn't like that. It's a decision that I have to make that, you know, before I was passionate about, say, making money and being an entrepreneur and financial freedom. And I was passionate about that. But then my turning around is actually when I turned my passion about making money and financial freedom and time freedom to people. I'm passionate about people. Thực ra thì bây giờ thì cái việc là luôn đam mê với những cái điều mà tôi yêu thích ấy, thì nó đã trở thành một cái thói quen của tôi. Nhưng mà trước đây thì nó không phải là thói quen mà nó đến từ một cái quyết định của tôi. Bởi vì trước đây thì tôi chưa có được cái niềm đam mê trong cái việc là trở thành một cái người khởi nghiệp, entrepreneur, một cái nhà tự nhiên quên cái từ này, một cái entrepreneur này. Rồi là tôi chưa có cái niềm chưa có được cái niềm đam mê
trong trong cái thời gian, tức là sự tự do về thời gian hay tự do về tài chính. Thế nhưng mà sau đó tôi ra quyết định rằng tôi sẽ cần phải có những cái đam mê và có cái năng lượng ở chỗ đó, và sau đó thì qua cái việc tập luyện thì tôi đã truyền được cái đam mê này và cái năng lượng này cho người khác. So when I learn how to be passionate about people, it makes my job easier because our business is dealing with people all the time. Và khi mà tôi có được cái sự gọi là cái niềm đam mê với cái việc là giúp đỡ và truyền tải những cái điều tuyệt vời với những người khác ấy, thì thực sự là cái công việc kinh doanh của tôi trở nên phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi vì là các bạn biết đúng không ạ, chúng ta cái công việc kinh doanh của chúng ta chính là công việc làm việc cùng với cả những con người. And dealing with people in this business comes with a good, bad, and ugly. Và khi mà làm việc với cả con người trong một công việc kinh doanh thì nó có thể dẫn đến một kết quả rất tốt, một kết quả tệ, hoặc là một kết quả rất tệ. It's people that it's fun, loving people that are productive, that makes us happy and excited. Những cái con người mà họ vui vẻ, vui tính, hài hước và dễ thương thì bao giờ cũng khiến cho công việc của chúng ta trở nên hiệu quả hơn, và bản thân chúng ta cũng được hứng thú và háo hức hơn. And dealing with people that are difficult and have bad attitude and look down on us is the one that kill our energy all the time, right? Và còn nếu như chúng ta cứ phải làm việc với những cái người mà họ có những cái thái độ xấu này, có năng lượng xấu này, rồi là họ tức là họ là những con người mà không tốt ạ, thì nó sẽ giết chết những cái năng lượng của chính bản thân mình. So when I learned how to control my passion about people, I was beginning to, the key is respecting differences for me. Yeah. Và lúc đấy thì tôi đã học được một cái chiều khóa của cái việc là quản lý cái năng lượng của mình, đó chính là tôi học cái cách là tôn trọng sự khác biệt. So when you meet your dream stealer, people who rejected you and look down on you and say something bad, I understand that's your opinion. I have to say to myself, that's your opinion, but I'm not going to let your opinion affect me. I still care for you and love you for who you are, but your opinion is just not helping me right now. Yeah. Wow. Khi mà tôi gặp những cái người mà họ có những cái thái độ xấu, họ coi thường tôi, hoặc họ từ chối tôi, họ xem nhẹ cái công việc kinh doanh của tôi, thì tôi sẽ nói với họ rằng đó, và tôi sẽ suy nghĩ rằng đó là ý kiến của họ. Tôi vẫn sẽ yêu quý cái con người của họ, thế nhưng tôi sẽ không cho phép cái suy nghĩ của họ, cái ý kiến cá nhân của họ có thể làm ảnh hưởng đến cái năng lượng của tôi và cái công việc của tôi. So I think this is a really important skill, especially for the leaders. If you want to be leaders in this business, is differentiate the person with what they say or what they do. A person can be like say really bad things and do really bad things, and it doesn't affect who they are. Who they are is still a beautiful person inside. It's just they do really bad things to us right now. Yeah. Và đây là một trong những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng, và một là cái tư duy rất là quan trọng đối với những người lãnh đạo, hoặc với những ai mà mình đang muốn trở thành người lãnh đạo trong công việc kinh doanh này. Đó là cái việc mà một người nào đó, một ai đó họ hành động, họ có những cái hành động hoặc là cái lời nói mà rất là tệ đối với bạn, hay là rất là tệ đối với bạn, thì không có nghĩa rằng là nó không phải là điều mà định hình được cái tính cách hay là con người họ là như vậy. Chỉ đơn giản là họ có những cái hành động không tốt mà thôi. Yeah. So that would be my tips, and that's how I was able to. In the beginning, it was very hard, of course, because I didn't know what I didn't know, and people who do things and say things, and that's where I lost my energy. And maybe lost our energy. We don't even have. When one person hurt you, you don't have the heart and the energy to keep going, right? Because your heart is broken. Right? You don't have the heart to help the next person. What if they let me down again? And we're trying to help people and they hate us for it. Like, what's the deal here?
Yeah. Và trong cái thời điểm ban đầu thì thực sự là tôi đã phải tập luyện cái việc này rất là nhiều, bởi vì các bạn biết mà, đúng không? Tôi hiểu rằng là những cái việc này thì không phải là tự nhiên mà bạn có thể có được, bởi vì trước đây ấy, tôi không biết những cái thứ mà tôi cần phải biết. Chính vì thế cho nên tôi cảm thấy rất là khó khăn khi mà một ai đó mà họ làm tổn thương tôi ấy, thì nó làm thực sự làm ảnh hưởng đến tôi, đến trái tim của tôi, và tôi không còn cái năng lượng, tôi không có cái tình yêu và tôi không có cái niềm đam mê để tiếp tục ra ngoài kia và làm việc nữa. Và tôi nghĩ trong đầu rằng là nếu mà bây giờ ra ngoài kia tiếp tục tuyển dụng, tiếp tục chia sẻ thì một ai đó họ lại làm tổn thương mình nữa thì sao? Thì nhưng mà bạn biết không, cái điều đấy thật là ngớ ngẩn, bởi vì là cái việc mà họ làm ấy thì nó hoàn toàn không thể làm ảnh hưởng đến mình được. So learn to love people for who they are. Cho nên là cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải học đó là học cái cách yêu thương những người khác bởi chính cái con người của họ. Learn to embrace and respect differences and say it's okay to be different. Học cái cách để tôn trọng và với những cái sự khác biệt của mọi người. Stay focused on your own goals, your own dreams, and get excited for and use anything that can fuel our energy to stay focused on our goals. Cái điều thứ ba đấy là luôn luôn tập trung vào cái mục tiêu của chính bản thân bạn, cái giấc mơ của chính bản thân bạn. And that's how I maintain my energy. Sure. Và đó là cách mà khiến cho tôi có thể là duy trì cái năng lượng của chính bản thân mình. Lanny, I have one final question. I don't know whether we can cover in 4 minutes, but thank you. That was really amazing. I have a question here. Is from your organization, if you could share a story of how people in your business build massive organization. Can you cover that? I know that's a big topic, right? How do you build? How do people in your team build massive organization? Câu hỏi cuối cùng là cái câu hỏi là làm thế nào if you mà could Lanny share like one or two stories from your organization. Are you talking about like say how-to strategies, or are you asking about what was it that makes them able to have those strategy? Yeah. Could you? I know. I'll tell you the truth. So what happened is, in my 10 years of journey, so in my 15 years of career, right, we really only took off in 2010. Yeah. So the first 5 years, 5, 6, 7, 8, 9, the first 5 years was really for me to develop my own leadership. And even after I become Blue Diamond, I still have to reinvent myself again and reset my goals and my vision. Remember, I started 5 years before that when I met New Skin. The first 5 years was personal change. And so I became Blue Diamond in 2006, and I have to reinvent myself again. And so I set goal from 2005 until 2009, 2010. And then I have to reinvent myself again and decide who I am as a leader again. And, I kind of reinvent myself every couple of years. Cái điều mà cô Sharon có hỏi cô Lanny đó là cái cách mà làm như thế nào mà cô ấy đã có thể giúp cho những cái hệ thống kinh doanh của cô ấy, những cái người trong công việc kinh doanh của cô ấy có thể xây dựng một cái tổ chức vô cùng lớn mạnh. Thì cái điều mà cô Lanny muốn nói đầu tiên đấy là cái sự tái phát triển, tức là tái phát triển bản thân thêm một lần nữa, gọi là tái nâng cấp bản thân đấy ạ. Thì cứ mỗi 5 năm thì cô ấy lại set những cái mục tiêu mới, bởi vì cô set mục tiêu 5 năm một, cứ mỗi 5 năm lại set một mục tiêu mới và lại tiếp tục tái cải tiến bản thân mình lên một cái level mới. Thì từ năm 2005 đến năm 2010, thì cuối năm 2005 cho đến năm 2010 thì cô lại tiếp tục có một có các bước đi, đấy là thiết lập lại mục tiêu của mình và tái phát triển lại cái kỹ năng lãnh đạo của mình, cái bản thân của mình và những điều xung quanh của mình. It's a long translation. So because I just want to debug an understanding that many people look at our life today
and think it's a short journey. It's not. It's a long journey. Có rất là nhiều người khi mà bắt đầu vào công việc kinh doanh này thì họ nghĩ rằng cái công việc này nó chỉ là một cái công việc trong ngắn hạn thôi, nhưng mà không phải. Đây là một cái công việc thực sự là một công việc lâu dài. So the first, and I don't know where people are watching this. Are you in your first year or first 5 years of the business? But the first part of the business of the journey, thanks, honey. The first part of the journey is about deciding who you are, what do you want, and who am I, and what my life is about. You know? Tôi không biết là các bạn đã bắt đầu với công việc kinh doanh này 1 năm hay là đã 5 năm rồi. Thế nhưng mà trong vòng 5 năm đầu tiên đối với tôi á, nó chính là cái thời điểm mà để tôi quyết định rằng là tôi muốn trở thành con người thế nào, tôi muốn phát triển bản thân như thế nào. So people always want to know, like, how did you grow? What did you do? Like, what happened in, like, 2009, we became team elite, the first year team elite. Và có rất là nhiều người khi mà gặp tôi thì họ cứ là hỏi là bạn đã làm gì và bạn làm theo cách nào. Thì năm 2009 thì là năm đầu tiên mà tôi hoàn thành vị trí team elite. But we were like still really small. Like we only have like $100,000 volume in our organization a month, right? Yeah, và lúc đấy thì thực ra là cái tổ chức của tôi nó vẫn còn khá nhỏ, và lúc đấy thì gọi là cái thu nhập của tôi thì mới khoảng $100,000 một tháng. 2010, we tripled our business. We grew from 100 to 300,000. Và đến năm 2010 thì chúng tôi gấp 3 lần cái sự tăng trưởng trong tổ chức của chúng tôi, từ 100.000 đến 300.000. 2011, we grew from 300,000 to 500,000 to 600,000, but the cutoff in 6 levels 500,000. It became team elite platinum. Và cái thời điểm sau đó thì chúng tôi phát triển thêm một lần nữa và đạt đến cái con số là 300,000, 300.000. So by half year 2012, we became $1 million circle. Và chỉ sau có một nửa năm 2012 thì chúng tôi hoàn thành cái vị trí là thành viên triệu phú đô la. So the massive growth for me is that 2010 until 2012. Và đối với tôi thì cái khoảng thời gian mà phát triển nhanh nhất đó là thời điểm từ năm 2010 đến 2015. And then we went to a crisis again. 2010 đến 2020, và sau đấy thì chúng tôi rơi vào khủng hoảng một lần nữa. We grew from 500 to $1 million in 6 months. Chúng tôi phát triển từ 500.000 lên $1 triệu trong vòng có 6 tháng. And then my team split apart and everybody go crazy for making too much money. And then we came back to $500,000 another 6 months. So 2012, we became millionaire, but my business went up and went down. Và lúc đấy thì khi mà chúng tôi phát triển, chúng tôi đạt đến con số $1 triệu thì cái công việc và cái đội nhóm của tôi thì bùng nổ, và họ ở khắp mọi nơi, và họ làm việc điên cuồng vì đang có rất là nhiều kết quả. Thế nhưng mà cũng vào trong cái năm đó thì công việc kinh doanh năm 2010 chúng tôi công việc kinh doanh phát triển và sau đó rơi xuống. So in that crisis of that 6 months 2012, we had to reinvent ourselves again with the team this time. Và chính trong cái khoảng thời gian 2010 đó, chỉ trong vòng 6 tháng khi mà cái khủng hoảng xảy ra ấy, thì chúng tôi đó chính là cái thời điểm mà chúng tôi cần phải tái cải tiến lại bản thân mình. And so 2013 we grew again, and that was crazy because I have one leader on my 7th level. She went from 100,000 to 500,000 in 1 year. Wow. Và cái năm 2013 thì thực sự là một năm phát triển bùng nổ tiếp theo của chúng tôi. Tôi có một cái nhà lãnh đạo ở cái tầng thứ 7 của tôi, thì cô ấy đã phát triển cái công việc kinh doanh của tôi. Cô ấy từ $100,000 lên tới $500,000. She became the first team elite platinum 4-star. Và cô ấy Và cô ấy trở thành cái team elite platinum 4 sao đầu tiên của thị trường Đông Nam Á. So we have like I think 11 or 12 blue diamonds birthed in that year. Và chúng tôi vào năm đó thì chúng tôi có khoảng 12 cái nhà blue diamond mới trong năm đấy. So 2013, 14, 15, we grew again and like double and double, and it just kept growing again to the size that I couldn't even see, you know. Và từ năm 2013, 2014, 2015 thì chúng tôi liên tục phát triển tới mức mà nó phát triển nhanh tới mức mà tôi còn không thể nào mà nhìn thấy hết được cái sự phát triển của nó.
So so there's different parts. There is the business and the strategy that cause that. Yeah. Và nó có một cái sự cái sự rất là đặc biệt, nó nằm ở trong cái chiến lược mà chúng tôi đã làm như thế nào. There is the leader that builds the team of leadership team and the leadership evolution that transform that. Nó có sự khác biệt rất là nhiều giữa một cái người kỹ năng lãnh đạo mà xây dựng một cái hệ thống và cái kỹ năng lãnh đạo mà có thể nâng tầm với cái hệ thống của mình lên. And there is that natural cycle that God allow us. Everything that happened, you know, there's just that cycle as well. Yeah. Và chúng tôi nhận ra rằng là mọi thứ, cái kết quả nó xảy ra nó giống như là một vòng tròn thôi. Tất cả những cái điều. Yeah. Và những cái điều mà xảy ra trong cái công việc kinh doanh của tôi, những cái sự phát triển rồi khủng hoảng thì nó cũng chính là cái điều mà sẽ xảy ra không phải chỉ trong công việc này mà trong cả cuộc sống nữa. Yeah. Does it make sense? So everybody have their own season as well. You have your season when your kids are like your age, Sharon, you know, and you know, you gotta have like 10 different hands, like watch your kids and do the business and trying to do this and hold your team. And there's a season where now my kids are all growing up and we're like, oh, my kids are all growing up. I want them small again. You know, I'm losing them because they're also independent. There's cycle of life, there's cycle of the business, the cycle of the leadership. Yeah. Và nó giống như là một cái vòng đời ấy, các anh chị em ạ. Cái thời điểm mà khi mà những đứa con của chúng ta thì còn đang bé thì chúng ta gọi là ba đầu sáu tay để có thể chăm sóc được chúng và chúng ta cảm thấy khá là vất vả việc đó. Thế nhưng mà khi mà chúng bắt đầu trưởng thành thì chúng ta lại bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ rằng chúng ta sắp bị mất chúng đi rồi. Và công việc kinh doanh của chúng ta thì cũng như vậy. So if we talk about the strategy, we have many strategy that fail and worked, many little strategy, but the one major strategy that caused that growth, especially from 2009 until 2015, was galvanic spa. Và chúng tôi đã có rất là nhiều những cái chiến lược để phát triển kinh doanh và có rất nhiều chiến lược thì đã thất bại nhưng có những chiến lược thì thành công, và chúng tôi có một cái chiến lược mà đã giúp cho chúng tôi phát triển rất nhanh, đó là chiến lược kinh doanh cùng với Galvanic Spa bắt đầu từ năm 2009 đến năm 2015. It was just a winning product. It was a winning campaign. It fits into our community, where we are a third world country, but people want beauty and people want money. It was just perfect. Yeah. Cái đó là một cái sản phẩm mà đạt rất là nhiều giải thưởng, đó là một sản phẩm xuất sắc và nó là cái sản phẩm mà rất là phù hợp đối với cái cộng đồng của chúng tôi. It was simple, like you say, is less thinking and just doing, you know. So we attracted a lot of people. Và cái sản phẩm này đó là cái sản phẩm mà nó rất là hoàn hảo đối với thị trường của chúng tôi, và chính vì thế mà chúng tôi thu hút được rất là nhiều những người mới tới công việc kinh doanh. And when we attract a lot of people just by the law of numbers, you're going to find leaders that surface in your organization. Và khi mà chúng ta đã thu hút được đủ cái số lượng người nhất định thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái người lãnh đạo trong số những con người đó. So this was a really sorry Lanny. So this was a really good way to build the network, and then the leaders will surface as a recruiting tool, yeah? To build that big numbers. Yeah. Correct. Yeah. Okay. And so once we have that people, then it's back to your leadership, back to our leadership and how we pick up and we drive those leaders to find their dreams and set their goals, and then they are even better than me, you know. They're even faster than me, and you know, one leader's success breed another success. Yeah. Và lúc đó thì sẽ bắt đầu xuất hiện trong cái hệ thống kinh doanh của chúng tôi những cái người lãnh đạo mà thậm chí là họ còn làm nhanh hơn tôi, tạo ra kết quả nhanh hơn cả tôi, họ phát triển nhanh hơn cả tôi, và chính cái sự phát triển thì cái kết quả của những cái người lãnh đạo đó thì làm ảnh hưởng đến những người lãnh đạo khác. Yeah, so I hope I answered your question. It's a combination of you know, an entrepreneurial journey, but what's unique about our business is it's a leadership as well. You know, a lot of conventional business people think that if they're successful before they join New Skin, they can become automatically successful. It's not true, because the people who are successful in New Skin have to be a leader, and a leader is different from entrepreneur.
Yeah. Và có rất là nhiều những cái người mà cái điểm độc đáo trong cái hành trình công việc của chúng tôi nó chính nằm ở cái kỹ năng lãnh đạo và cái khả năng lãnh đạo ấy. Có rất là nhiều người ở ngoài kia họ rất là thành công trong công việc ở ngoài và họ nghĩ rằng họ ở đây họ cũng có thể thành công như vậy, nhưng mà nó không đúng như vậy. Đối với công việc kinh doanh này thì thực sự để có thể thành công thì cần phải là một người lãnh đạo. And so if you're not an entrepreneur and you're not a leader, like me before, so it takes longer because you have to learn the work, learn the basic and the worker. So there's three sides to the business, basically. There is the worker in us, the one who's doing the work, the one who is the entrepreneur, who's thinking what is the strategy and how do we make money, and how do we do our positioning. And there's the leader that's like thinking about people and system, like how do we leverage this, how do we figure it out. Và có 3 kiểu người trong công việc kinh doanh này. Cái người đầu tiên là những cái người gọi là worker, những cái kiểu người như kiểu người thực hiện, người thực thi á, là những người mà họ sẽ họ sẽ nghĩ xem họ cần phải làm gì, những việc cần phải làm là gì. Cái kiểu người thứ hai là kiểu người của những người mà họ là những cái người entrepreneur, giống như những người khởi nghiệp ấy, thì họ sẽ bắt đầu suy nghĩ về cái việc rằng là họ sẽ cần phải cải tiến điều gì, cần phải làm điều gì mới mẻ. Và cái người thứ ba là những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo là những cái người làm sao để mà họ sẽ là những cái người mà họ quan tâm đến hệ thống và cách làm sao để ảnh hưởng tới những con người. And we don't have to be good in everything because New Skin and our leader takes a little bit of the burden of that. Like New Skin is the entrepreneur partner, and our upline leader provide the leadership in the beginning for us to be able to focus on the work first, get the job done, doing the basic. But as we rise up, you want to know whether you're more entrepreneurial and strategic, or you're more into leadership and system and partner. Find people in your team, in your upline and downline, who can complement each other to build a big business. Và cái điều thú vị ở đây là bạn không cần phải cùng một lúc giỏi cả 3 cái điều này, mà nó là ở cái thời điểm đầu tiên thì chúng ta sẽ nhớ rằng là Nuskin là một cái công ty khởi nghiệp, là một cái nhà kinh doanh cho chúng ta rồi. Vậy thì cái việc vào thời điểm ban đầu mà chúng ta cần phải làm là tập trung, là cái người worker là tập trung vào những cái việc đơn giản, hoàn thành những cái việc cần phải làm hàng ngày, và sau đó thì chúng ta sẽ kết hợp cùng với những người upline của mình. Khi mà đến thời điểm bạn cần phải phát triển thì bạn kết hợp với những người upline của bạn, và bạn xem rằng là họ có ai là cái người mà họ là cái người mà là nhà lãnh đạo, là những người đi theo hệ thống, là những người quan tâm đến cái sự ảnh hưởng đối với những con người, và ai là những cái người mà là cái nhà khởi nghiệp ấy, và chúng ta kết hợp lại với nhau để phát triển công việc kinh doanh của mình. Wow. I hope that answered your question. You did. I have written so many notes that I will go back and decode. I mean, like the stuff that you have mentioned is just so on point. It's like, a topic on itself. So thank you so much, Lanny. I really appreciate it. So thank you. I won't take any more of your time. I think you've given us a lot of time. And so I really appreciate it. And then I know that our team and myself wish you and Ronnie all the abundance of success and happiness. And I know that we'll catch up with you guys soon. Will do. Thank you so much. Thank you. You guys take care in Jakarta, okay? Thank you. Okay, you guys too. Have a good Bye. one. Thank you. So Bye-bye. Bye. Bye. Hi, Me. Can you just help me translate a few points that I've taken from Lanny? Hi, everyone. So we've taken a lot of Lanny's time. Originally, I've set for an hour, so we've kind of gone over that, but that's okay. That was really good. So Me, thank you so much for translation. There's a few things that I have taken. If I can get everyone like 5 more minutes of everyone's time on the couple of things that Lanny have said that she has repeated a few times that I think they are really good tips and what I think secret to success. Okay? Yeah. Bây giờ thì chúng mình sẽ, trước khi kết thúc thì chúng mình sẽ có khoảng 5 phút để cô Sharon sẽ giúp anh chị em mình tổng kết lại 5 cái điều chìa khóa mà trong cái buổi chia sẻ của Lanny ngày hôm nay. So the first thing that she said is, if you have noticed from her talk at 9 o'clock, she has said something about decision. It all comes down to what we decide that we want to achieve, our dreams, our goals, who we want to be,
who we want to do and what we want to do and what we want to learn. Okay. Nếu như mà những ai mà đã xem từ cái lúc mà lúc 10 giờ ấy ạ, thì có cái phần từ lúc 9 giờ em xin lỗi, thì cái phần đầu tiên mà chúng ta có được cô ấy chia sẻ chính là cái điểm đầu tiên, đó chính là cái quyết định. Bạn cần phải là người ra quyết định rằng bạn muốn trở thành con người như thế nào, bạn muốn nói chuyện với những ai, bạn muốn trở thành người như thế nào, cái ước mơ của bạn ra sao. Do, have, and be. So who do you want to, what you want to do, what do you want to have, and who do you want to be? Those three things. Okay. Do, have, be, okay. Và ba điều đó là muốn trở thành, muốn có và trở thành. Do, have, be, mọi người làm ơn ghi xuống nhá, tại vì em không nhớ làm nữa. Yeah. So once we decide on what our goals and what we want to be, then the action, when we break it down to the action, is having the integrity to what our decision is, and you don't give yourself excuse to not achieve that decision. I think is the key, one of the key to her success. Okay, she's so straight, is like she do or she die. Basically, that is how strong she is on her decision. Yeah. Và cái điều chìa khóa thứ hai mà các bạn có thể học được trong buổi ngày hôm nay mà tôi học được, đó là cả cái việc là mình phải chính trực với chính bản thân mình. Bạn giống như cô ấy mà các bạn có thể nhìn thấy rằng cô ấy rất là thẳng thắn với chính bản thân mình, hoặc là làm việc hoặc là chết, cần phải ra quyết định cái điều đó. The other word that she keeps saying is that she having to reinvent herself. The way that I would take that is, how do you keep growing yourself to be a different person at different levels within your new skin journey. Okay. Và cái điều thứ ba rất là quan trọng, đó là cái việc tái cải tiến bản thân mình. Bởi vì là trong cái quá trình mà chúng ta làm công việc kinh doanh này thì chúng ta cần phải liên tục phát triển bản thân mình lên một cái level mới cao hơn để chúng ta có thể phát triển cùng với New Skin. Yeah. And the last thing that she mentioned is that there's the three types in New Skin. You're the worker, you are the entrepreneur, the entrepreneur, and the leader. At the beginning, we are the worker, right? We need to build the network, and that's what we do. And then we rise up to the leadership, and then the entrepreneur is being how strategic we are in different ways to grow our business. Yeah. Và chúng ta có 3 cái cấp độ ở trong công việc kinh doanh này. Đầu tiên là cái người worker, là cái người làm việc. Cái người thứ hai là cái người khởi nghiệp, và cái người thứ ba là cái người lãnh đạo. Và với cái người worker, người làm việc, thì trong cái thời điểm mà chúng ta mới bắt đầu công việc kinh doanh New Skin này, thì việc của chúng ta cần làm là tập trung vào những cái việc chúng ta cần phải làm hàng ngày, tức là trở thành một người worker. Và sau đó thì cùng với cái sự phát triển của bản thân mình thì các bạn sẽ cần trở thành lên những cái level tiếp theo là cái người entrepreneur và cái người lãnh đạo thực sự. Yeah. And goal setting is like a muscle. You know, at the beginning, if you haven't done it with muscle, if you train, if you know that when it hurts, that's when the muscle is growing and becoming stronger. If it's not hurting, then your muscle is not growing. You're not doing anything. You're not using it. Okay, it's not growing. So it's really important to exercise that goal setting muscle at the beginning, and then you keep building and become stronger in that. So I thought that was really powerful. Yeah. Okay. Và cái việc là cái việc mà thiết lập mục tiêu ấy, nó giống như là khi mà chúng ta xây dựng cái cơ bắp của chính mình. Cái việc xây dựng cơ bắp của mình nó sẽ phụ thuộc vào cái việc rằng là nếu như mà khi mà bạn xây dựng cơ bắp mà những cái hành động mà bạn làm nhưng nó không có cái sự đau đớn, tức là nó không có áp lực, không có thử thách, không có khó khăn, thì cái cơ bắp của bạn sẽ luôn luôn yếu đuối. Thế nhưng nếu như mà bạn chấp nhận với cái việc rằng là để xây dựng được cơ bắp thì sẽ trải qua những đau đớn, những cái khó khăn, những cái thử thách ấy, thì bạn sẽ dần dần xây dựng được một cái cơ bắp tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Giống như là cái mục tiêu của bạn. And finally, with goal setting, what she said is, let's say that you are a brand rep right now. You want to be a Ruby in 2 months, let's say, or by the end of the month. And you look at what you need to do to basically achieve that. And also the other thing that she looks at a lot is the organizational volume. So what is your OV right now? How much volume that you're turning over, and how do you double that or triple that or quadruple that? Because that will work backwards to your pin title, to your money, to how much you're earning in New Skin. Okay. Yeah.
Và cái việc mà bạn cần phải làm thì tôi sẽ đưa ra một ví dụ như bây giờ bạn đang là một quản trị viên và mục tiêu của bạn là muốn trở thành Ruby trong vòng 2 tháng tiếp theo. Vậy thì cái điều mà bạn cần phải tập trung đó chính là tập trung vào cái OV của bạn, tức là cái doanh số của nhóm, của tổ chức của bạn ấy, cái doanh số tổ chức của bạn ấy. Thì bạn cần phải đặt mục tiêu cho cái việc là phát triển của doanh số trong tổ chức của mình. Giống như là Lanny đã làm thì là phát triển doanh số tổ chức lên gấp đôi, gấp 3 hay là gấp nhiều hơn thế nữa, thì nó sẽ tương đương với cái sự phát triển về cái danh hiệu của bạn. So in 1 year, they grew their business from 500, half a million points in volume to 1 million points in volume. And when you go 5%, you can work out that's that's how they got to the $1 million circle member. Okay. Yeah. Và trong vòng 1 năm thì các bạn có nhớ trong câu chuyện trong vòng 1 năm thì Lanny đã xây dựng cái tổ chức của cô ấy từ 500.000 điểm lên đến 1 triệu điểm. Và nếu như các bạn cứ tính đơn giản là bạn sẽ được 5% trên cái tổng doanh số của nhóm tổ chức của bạn, thì bạn có thể tính ra được cái thu nhập của bạn là bao nhiêu. And I love that she mentioned about this. I know that Mr. Tai mentioned that in our team in Vietnam, we use the Galvanic Spa, the Lumi Spa, the Age Like Me as a recruiting tool. Is at the beginning, we just got to build that network and find the leaders within that. People that have dreams, that have huge dreams, huge goals, and we get to work with them and show them how to achieve their dreams with new skin. Okay? Yeah. Yeah. Và ở Việt Nam thì chúng ta có 3 cái sản phẩm, đấy là Lumi Spa, Galvanic Spa và Age Luck. Thì chúng mình đã sử dụng những cái sản phẩm này để thu hút ra những cái con người tuyệt vời, những người lãnh đạo trong công việc kinh doanh này và đưa họ vào trong tổ chức của mình. Okay, I am so excited. I have recorded it. I will make that available, give it to Mr. Tai, and what you want to do is go back and actually take notes on how to break it down. So thank you. Right now I have a chance to take notes. Yeah, so I think if we think that we're working hard, I don't think we're even scratching the surface. We got to go back to like working out the numbers and just get to work, because you know it's possible. Did you hear the story that she mentioned about how there was a young man out of university sleeping on the floor? Yeah. You know, become a millionaire. Became a millionaire. This is US dollar millionaire with new skin in just, you know, it doesn't matter how long he did it, but the fact that he was able to do that is just phenomenal. When you have success when you have thousands and thousands of these stories, and that is the beauty of new skin. So yeah. Okay. My heart just feels so full right now. It's like Yeah. Và lúc này và các bạn vẫn còn nhớ, nếu như mà ai mà đã xem cái session phía trước ấy, thì các bạn có thể thấy được một cái câu chuyện rất là tuyệt vời. Đấy là có một anh chàng trẻ đã từng phải đã ngủ ở một cái sàn nhà của một cái căn phòng nhỏ xíu của một người bạn ngủ nhờ, mà bây giờ đã trở thành 1 triệu phú đô la. Thì tất cả những cái điều đó đều đến từ cái sự phát triển bản thân và mọi thứ. Thì thực sự là lúc này tôi đang cảm thấy rất là xúc động. Thì tôi có thu âm lại cái này rồi và tôi sẽ gửi cho anh Tài để giúp cho các bạn có thể xem lại. Okay, I'm gonna end this and get to work. But thank you, Me, for translating, and thanks, Tai, for letting the team know. And have a great one, and then we'll talk soon. Yeah. Và cảm ơn tất cả các bạn thì đã có dành thời gian trong buổi ngày hôm nay. Không nhiều nhưng mà hy vọng rằng là các bạn đã nhận được rất là nhiều giá trị trong buổi ngày hôm nay. Okay, Tai, do you have anything that you want to say to the team before we end? Anh Tài có muốn nói gì không kìa anh? Anh Tài ơi. I think his network is have a problem. That's fine. Have a good one. Have an amazing month. Yeah. April is looking really, really good. Yeah. Oh, I think is Mr. Tai saying something? I can't hear. I think he mentioned something. What is he? Anh Tài ơi. Me, can you have a look at the chat? Tai wrote something in chat, but I can't read it, so I don't know. No, nothing. Just thank you so much, Sharon. Oh no, but he said something. Komu Mike Hu. I don't know what that means. Kung fu. Anyway,
Maybe you can't see the message. Yeah. That's okay. We finish and then have a good one. It's gonna be. Yeah. I'm gonna go back to reset some huge goals. Thank All you. right, Oh, love you all. Bye. See you. open my mic, Mr. Thai. Oh, I open said his mic. Your mic is open. anh mic của anh mở mà. Your mic is open. Please open my Hi. mic. Anh Tài ơi. I open your mic already. Okay. Okay, your mic is Okay. open. I see you, but you cannot see me. Thank you so why? much, Darren. Let me hang on. We want to see you. Okay. We want to see you. Sorry, I don't. Can we see you now? Hi. No, cannot. I'm just attenders. I make you host already because you've got so many login. I don't know which one. Hang on. Okay, I make you go co-host because you have so many login, and I give you. Yeah, that is why. Which one are you? I'm here. So many. I'm there. Oh, here. Oh my You got God. so many. Hey, did you hear the numbers? Yeah. So go back. Thank you so much, Darren. You're welcome. Thank you so You much. go back and work the numbers. Yeah. I love Lanny's story. Yeah, And you're very so good. smart. You connect with Lanny. Very important. Yeah. Because he is the top leaders in Southeast Asia, and we can follow and study a lot from her. Yeah. Thank you so much. I think what it is that what she's trying to say is that there's no secret to strategy, but what it is I think that they have such a strong decision, that mindset so powerful that they once they decide, things will happen. You know, you attract people to your life. Yes. It sounds very magical, but it does happen. And I know that happens. So when we try to ask them about strategy, because what may happen in Indonesia, maybe Yes. something different in Vietnam, maybe something different in Australia, but it all starts from here, the leaders deciding. Yeah. Jaime, We love her Team story. We love her story. Never change sponsor products. Yeah. Same my team. Same. Lumispa, Galvanispa, and Eslockme. Never change it. We can upsell another products, but never change sponsor products. But easy to attract people. Yeah. But yes. I think also knowing the numbers from 500,000 to 1 million, yes. those transition is very good because you work backwards. Driving lights. Yeah. Yes. Okay. I will give you the recording, okay? Because I know that's goal. I love it. Thank you. I really need the recording. So in the future, every Sunday we have BB online on Zoom, and we need apply speaker to have. So maybe next week, it's mean next Sunday, I invite Sean Brady to help me co-action with my BB with Smart Team, and maybe next week or after that, I need you help. Yeah, sure. You let me know the time, and then we'll do that. Okay. Okay. Yeah. I discuss and I SMS to you. Thank you for your time. You're welcome. Let's have a quick photo because I didn't even take a photo with her because it was. Today you're so beautiful, huh? Oh no. You are always beautiful. So younger. New skin. So Jaime is a good translator, right? Yes, thank you, Jaime. Sorry, Jaime, your video wasn't showing. I don't know. It's just we having but anyway, it's fine. No, it's fine. It doesn't matter. Okay, hang on. One more photo together. 1, 2, 3. I am so excited with the business right now. It's just like crazy. Just a quick one. I just want to share with you. I signed up someone. Hello. 2 days. Hello. She brought in 14 new people in 2 days in the business. She's really new from isolation, not seeing anyone, or online. And she's got a job. She's doing new skin, just joined 2 days, 14 people, and she made just under $1,000. Yeah. So I think we'll see those numbers more. All right. See you guys. Okay. I'm going to be so bye-bye. busy. Bye-bye. Bye-bye.